Will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, about fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over. But if I keep going, every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? Hasta que por fin estamos en directo. Pero bueno, entonces, hola querido, hola Karma, ¿cómo estás? A ver, entonces, primero que nada, ¿qué vamos a hacer durante el directo del día de hoy? No tengo muy claro, la verdad que no tengo muy claro si voy a seguir con la historia principal o voy a estar farmeando. Creo que voy a seguir con la historia principal del juego, pues para farmear un poquito protogemas y también alguna que otra historia secundaria. Pero en principio creo que me voy a centrar en historia, ¿vale? Porque ahorita mismo pues me gustaría, como digo, farmear unas cuantas protogemas para, evidentemente, para el gachapón y todo el tema. Así que pues bueno, es lo que hay de momento. Pero bueno, entonces vamos a poner así esto por aquí. Y ahora sí que sí, creo que ya tengo todo listo. A ver, mensajes de aquí, vamos a poner todos. Y listo, ahora sí, ya tendríamos todo listo. Vamos a colocar, no, es que ya tengo todo listo, ya está. Ya está, iba a decir que iba a poner otra cosa, pero no va a hacer falta. No va a hacer falta, no. Vale, venga, entonces, esto por aquí. Le doy control C. Voy a pegar esto acá, porque es que si no después se me acaba perdiendo. Y ya te digo yo que es mala idea. Si se me pierde esto, complicado lo tengo. Vale, entonces, a ver, control A, control C. A ver, ok, voy a poner esto acá. Es que básicamente está haciendo una cosa para un amigo. No es broma, es una ayudita, digámoslo así. Pero bueno, a ver, entonces estoy echando un vistazo aquí antes de hacer cualquier tontería, porque si coloco esto mal, después se me lía con el código. Mira, Sonder, ¿de qué estaba hablando? Nada, una cosita por aquí que me puse a hacer el otro día. Y bueno, ya está. Y básicamente es eso, pero bueno. Entonces, ahora sí le doy aquí, control C otra vez. Y lo pegamos por aquí. Vale, venga, pues ya está. Ahora sí que sí, creo que ya estoy listo. Creo que ya tengo todo para iniciar en el día de hoy. Creo que sí, o sea, creo que no me haría falta nada más. Bueno, sí, me falta esto aquí. Ay, Dios, es que son demasiadas cosas para copiar y pegar, ¿sabes? Literalmente me dirás, Sander, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, porque técnicamente ustedes no están viendo lo que estoy haciendo. Pues nada, copiar códigos de páginas en general, porque básicamente me las estuvo pidiendo. Lo bueno es que me va a pagar, me va a pagar como 20,000 pesos solo por copiar y pegar unas páginas. Pero, pues bueno, es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Ahora le pongo un 2 y listo, ya estaría. Entonces, ahora sí que sí, ya tengo todo. Vamos a cerrar aquí el Google directamente y voy a iniciar el juego. A ver, que técnicamente, por cierto, cosita que no había comentado ya de antes, estoy en este momento en Inazuma, ¿vale? Lo digo así como por si a lo mejor alguien tiene la duda. En este momento estoy en Inazuma y pues nada, vamos a ver qué surge durante la historia en el día de hoy. Así que vamos para allá. A ver, right. Vale, venga, entonces, oiga, literalmente fuera chistes y fuera temas, la historia, o sea, la historia está lo más interesante. Me refiero a la del Genshin Impact, ¿vale? Porque, o sea, literalmente ahora resultó que la hermana de Aether, porque, pues bueno, lo que estuve viendo del lore, básicamente el nombre original del personaje sería Aether. Entonces, la verdad que, amigos, literalmente se supone que la hermana está con los magos del abismo y todo el tema. O sea, que básicamente es enemiga nuestra. Aunque bueno, técnicamente no son enemigos porque, bueno, son hermanos, ¿sabes? Pero bueno, se supone que son enemigos. O sea, como tal, digamos, por bandos, sí que son enemigos. Entonces está jodida la cosa. Me dice, buenas, Sander. Hola, Ángel. A ver, vale, venga. Entonces voy a esperar a que cargue el juego y ya les pongo el juego ahí. Remember
Everything. Vale, venga. Ay, Dios mío, pero bueno, ahorita lo que me gustaría... a ver, es que me acabo de acordar. Me gustaría hacer unos cuantos desafíos en el juego, porque necesito farmear también materiales para mejorar armas. Armas, no almas. Vale, venga, entonces por aquí. Ay, Dios mío, la verdad que en general tengo muchas cosas para hacer, ¿sabes? O sea, en general parecería tontería, pero de verdad que hay bastantes cositas para hacer teniendo en cuenta el juego. Entonces, ¿cómo te llamas en el Genshin para tenerte ahí? El nombre no importa, me tienes que agregar por UID. Por UID. Porque llamarme, creo que me llamo Sondergamer. Técnicamente en todos lados me llamo Sonder. O Sonder, a las muy malas. Pero, el UID, dame un segundito, básicamente. Que ando jugando con unos amigos, dice. Tu UID, vale, ya, pues ya te lo digo, dame un segundito. Bueno, ahorita te demuestro que básicamente en cuanto ponga la pantalla, pues ya ahí se ve el UID. Así que venga, esto por aquí. Y vale, creo que ya está. A ver, bueno, ahorita están viendo la pantalla en negro porque no ha cargado. Vale, ahora sí, perfecto. Vamos a poner esto bien. Ya está, y bueno, ahí abajito a la derecha puedes ver el UID. Que bueno, no sé si se ve bien, pero bueno. En pocas palabras, es 66 47 75 91 8. A ver. Vale, entonces, por cierto, estoy aquí al lado de este dominio porque básicamente estaba farmeando materiales, ¿vale? Ahorita mismo tengo varias cositas pendientes. Entre ellas, vamos a ir a matar a un boss. Vamos a ir a matarlo además 8 veces. Mira, Santer, ¿cómo que 8 veces? Pues sí, porque necesito 8 cuernos de estos. Y básicamente estos cuernos se consiguen matando al bicho este del mar, al boss este, mira, a este de aquí, el corcel del mar perlamilenario. Joder, amigo, el nombre. Vale, venga, ahí está. Y vamos a ir directamente a por él, que literalmente ahorita tengo que ir a cargármelo. Así que venga. Ya te mandé, acaba de empezar. Vale, pues igual no te puedes unir, creo. O sea, de poderte unir no te puedes unir hasta que seas nivel 16, creo. Hasta que sea nivel 16. Aunque bueno, no te recomendaría unirte a mi personaje. O sea, a mi partida no creo que sea muy recomendable que te unas. A ver, ando con unos amigos Minecraft con el mod del Tartis mod. Ok. Me dice, solo te dije para tenerte. Ok. Vale, venga, entonces. Aquí. Acá. Y venga. Ahí está. Vale. A ver. Vale, entonces, creo que ya estaría. Voy a echar un vistazo. Vale, entonces, si no estoy mal, creo que ya está. Voy a bajarle, espérame un segundito. Es que estaba jugando como cuando estoy jugando no es necesario tener evidentemente no consume tanto. Pues por eso lo tengo así, pero bueno, dame un segundito. Vamos a ponerlo aquí en... ¿Cuál era? Creo que era este. No, uy, a la verga, ese no es. A ver, espérame un segundo. ¿Este? Vale, ese. Entonces, ahora lo ponemos bien. Dame un segundito. Ahí está, y listo. Mira, Center, ¿por qué? Porque básicamente si no me consume demasiados recursos de la PC. O sea, literalmente, y se laguea un montón. O sea, básicamente va más fluido si lo pongo así durante el directo. Mira, ahí está. Ya, es que así va más fluido. Es que si no, es horrible. O sea, literalmente, es terrible el lag que me llega a dar. A ver, bueno, entonces vamos jugando. ¿Cómo? Me dice... Pusimos todos los mods de dimensiones para la 1.16.5. Hay bastantes, aunque hay unos que no tienen sentido, ¿sabes? Pero bueno, vamos por aquí. A ver, entonces, vamos directamente para allá. Aquí está el boss. Debería ponerme otra composición, pero es que de momento los personajes más tochos que tengo son Razor, Gaming y la Chevrolet. A ver, ¿qué más tengo? Dame un segundito. Personaje, bueno, le podría haber dado directamente la C. A ver, así como para pelear contra este bicho, ¿qué me podría poner? Es que serían más que todo personajes estilo Pyro o de agua, o en general que no sean electro. Pero es que de momento los más tochos que tengo son prácticamente electro todos. A Bennett, tal vez. Nah, pero es que no es suficiente nivel. O sea, es nivel 40. Nivel 40 no me da. O sea, hace muy poco daño, ¿sabes? O sea, para el daño que puede llegar a hacer con nivel 40, prefiero tener a Razor, que al menos a punta de básicos quita un montón, ¿sabes? A ver, ok. Me conseguí a Rosaria, por cierto.
Nah, en general Nah, me quedo con los que tengo ahorita. Razor ahorita mismo de ataque básico tiene 1371 de daño. Y aquí el gaming tiene 1304. O sea, con estos dos yo creo que la hago, ¿sabes? Con estos dos y usando estas dos de soporte, yo creo que la hago. Literalmente, yo creo que con eso estamos. Que además, ¿qué arma le tengo a Razor? La segadora de lluvia. Sí, está bien. Y a gaming, la sombra blanca. ¿Las tengo mejoradas? Sí. Ah, pues está bien, vamos con eso. Yo creo que con eso estamos bien. Somos como 7 personas. A mis amigos. Ah, pues buenísimo. A ver, no, dame un segundo, quiero hacer una cosa. Arma, fortalecer. Fuck, me falta esto. Recaudadores de los Fatui. Puedo ir a matar a estos para conseguirlo. De momento dejémoslo estar, así. No pasa nada, vamos a ver si puedo mejorar la de Razor. A ver. Fuck, me falta esto. Bah, no pasa nada, lo dejamos estar. ¡Ay, mierda! Le di a la X. ¡No! Me dice Sander, ¿qué pasó? Le cerré el juego. Es que por esas razones que no me gusta tener el juego en ventana. Porque a veces le doy sin querer a esto y vale verga, ¿sabes? Es como fuck. Pero bueno. Entonces, esto por aquí. Tuki. Genshin Impact. A ver. Nos quedamos atrapados en la dimensión de esa que está dentro del panal. Ah, no mames. A ver. Vale, venga. Otra vez abriendo el juego. Es que literal, es que me pasa por ponerme a hacer tonterías. Un segundito. A ver, volvemos a abrir el juego y ya estaría. Literalmente, voy a farmearme. Ahorita mismo, a ver. Es que qué voces me interesan. Ahorita mismo me interesa farmearme al corcel del mar. Bueno, el caballo del mar, como se llame. Me conviene matar al caballo del mar. Y también al otro, ¿cómo es que se llama? El de... O sea, por un lado tengo que matar al caballo del mar. Y por otro lado el electro, el crióstasis electro creo que se llama, no me acuerdo. A ver, vale, dice, bueno, por uno de hierro nos quedamos atrapados para hacer la parte principal. Ah, no mames. Vale. A ver, entonces, vale, le damos a entrar y vamos para allá. Es que literalmente hay que tener varias cositas en cuenta, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Ahí se va a laguear un poco porque está cargando todo, básicamente. Y evidentemente como estoy en directo, pues bueno, se laguea un poquito. Pero bueno, ahí está, la puerta. Entramos. A ver. Ok. Vale, a ver, me gustaría echar un vistazo. A ver si esto de aquí funciona de una vez. Sí, sí está funcionando. Vale, bien, entonces vamos para allá. Venga. Ya estamos aquí. Primero vamos a hacer una cosa y vamos a curar a esta gente. ¿Vale? A ver, vamos a curar a esta gente de una vez. Porque es que si no, aquí voy a tener problemas, ya te lo digo yo. Vale, venga. Literalmente, lo primero yo creo que es curarlos. Ya después nos podemos enfrentar al bicho este si nos da la gana. Vale, bien. Un poquito de vida. Y ya con esto estamos listos. A ver, entonces solo voy a esperar a que se le recargue la habilidad y estaríamos comenzando de una vez. Oigan, amigo, creo que me pasé esta vez con el tamaño de la... Espérame un segundo. Ajustes. Es que ahora veo el juego más pequeño. No sé si es porque lo estaba jugando en pantalla completa o por qué, pero ahora literal veo el juego más pequeño. Dame un segundo. No, comandos no. Idioma, cuenta... ¿Cómo era? Gráficos. A ver, aquí. Ya, así sí. Así sí, amigo. Es que, uy, es que lo veía... Te lo juro que lo veía súper enano. Vale, venga, ahí está. Dios mío. Ahí está. 1600 por 900. Vale, venga. Ahí estamos. A ver, sí es cierto que va a ir un poquito más petado, pero bueno, quieras que no, está bien, o sea, con eso aguanta, así que vale, venga. Vamos para allá. Hola, querido. A ver, toma eso. Cuidado. A ver, vale, venga. Es que no sé en qué momento el bicho este me vaya a empezar a atacar. Vale, viene. ¡Ópale! Quieto parado. A ver, vale. Cuidado. Vale, bien. A ver, entonces, vamos a meterle la ulti. A ver, vale, entonces la verdad que, mira, Gaming es de los personajes nuevos, pero ya lo tengo busteado, ¿sabes? Venga, vamos para allá. A ver. Vale. Ven aquí el... ¡No! Vale, bien. No, pero puedo creer. Vale, tira para atrás.
A ver, entonces. No, de momento no voy a atacar con Razor. ¡Uy! Hola, querido. Ok. No. Chúpate eso. Vale. Venga. Bien. La verga. Vale, cuidado. Venga. Ahí te va. Y listo. Solo quiero que se me cargue la ulti con Gaming, porque Gaming mete bastante fuerte, ¿sabes? Ok. Vale, ahí está. Bien, tengo ulti. A ver, agarramos el pisito. Lo que hay que hacer es buscar. Ven aquí, culero. Bien. No, me lo perdí. Vale. What the fuck. ¿Y ese ataque? Ah, vale, ya sé cómo es ese ataque. Ya sé cuál es ese ataque. Toma. Uy. Cagaste. Cuidado. Bien, ahí estamos. Al suelo. Pinche perro. A ver, no, nada, es que no tengo nada con que atacarle. O sea, a ver, lo puedo atacar con los ataques de Electro, pero bueno, vamos allá. A ver, 1, 2, 3. ¡Venga! Vamos a ver, caballito. Quieto, parado. Vale. Con este caballo la verdad es que no me gusta pelear estando en directo, porque... ¡Dios! Vale, venga. Porque básicamente tiene unos ataques bastante rapiditos, los cuales no me gustan para el directo, porque básicamente en directo tengo un poquito de lag, no sé si se nota. Pero bueno, vamos por acá, que yo supongo que sí que se nota, ¿no? Vale. A ver, cuidado, ¿qué es eso? Vale. Ah, vale, es el escudo. Es el escudo del bicho este. Vale. Ok, a ver, que salga eso. Bien. Vale, venga. A ver, cuidado. Tu ataque culero. ¡No, puta madre! ¡Ay! No, y encima me trago el... golpe. Vale, venga. Vamos a ver. ¡A por él! Ahí está. A ver, que ultee. ¡Woohoo! ¿A dónde? Chúpate eso. Bien. Vale. En general me gusta un montón la ulti de este chico, porque se puede spamear bastante, ¿sabes? Vale, cambiamos un momento. Ahí está. Esa te la tragas. Bien. ¡Vamos! ¿Cuál personaje me recomiendas para empezar? La verdad, el mismo que me habían dicho en su momento, Razor. Aunque bueno, Gaming también está bastante bien. Es que Gaming literalmente es un Razor de fuego, ¿sabes? Gaming literalmente es un Razor Pyro. Pero Razor te viene muy bien. O a ver, si puedes un 5 estrellas, pues mejor todavía, ¿sabes? Pero yo creo que con Razor te va bien. ¡Uy, a la verga! A ver, muérete ya. A ver, fuera de aquí. Vencí al trueno. Vamos allá. Hola, Sander. Hola, Tocino. A ver. ¡Ay, miércoles! Es cierto que no tengo resina. A ver. No, ni vergas. No voy a gastar resina en esto. Mira, Sander. O sea, perdón, no voy a gastar protogemas en esto. Amigo, se me había olvidado que no tenía resina. A ver, dame un segundo. ¿De verdad no tengo una de resina? No. Ya me la gasté, weón. Es que me la gasté hoy porque estaba farmeando materiales para mejorar las armas de los personajes. Bueno, pues nada, hay que avanzar con la historia principal entonces. Pues vine a matar aquí al bicho este solo porque sí, ¿sabes? Literalmente, entonces vine a matar al bicho este solo porque sí, porque no tengo resina. Ok, hubiera estado bien echarle un vistazo antes de nada, ¿sabes? Pero bueno, ya es tarde. A ver, me dice, pensaba que estabas jugando a Roblox. Nope. Vale, venga, entonces esto por aquí. Necesito 40 de resina, tengo 33. O sea, es que hay que ser de malas. Bueno, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a ver misiones. Y vamos a seguir con la principal, entonces, que sería la de los 3 deseos. Vamos a echar un vistacito por ahí. Entonces, esto por aquí. Eso técnicamente tiene que ser en Inazuma. Sí, es en Inazuma, ¿no? ¿O no? Ciudad de Inazuma, sí, aquí es. Bueno, esta es la isla de Inazuma, en pocas palabras. Así que, sí. Ah, bueno, isla Narukami.
Vale, o sea, yo le digo Inazuma porque en general, digamos, yo tomo como que todo esto es Inazuma, ¿sabes? Pero bueno, el caso. Vamos a tipearnos aquí arriba. Venga. Y vamos a ir directamente a la misión principal. A ver. Ok. Vamos a echar un vistacillo a que cargue todo esto. Ok. Vale, listo. Dame un segundito. Voy a pausar la música, eso sí. De por sí me gusta la música del juego, ¿sabes? Así que me quedo con la música del juego. Oigan, la verdad que vean, sinceramente, la última vez, no me acuerdo quién me había preguntado que cuál era mi zona favorita del juego. Pues creo que... literalmente creo que esta isla, o sea... A ver, que yo como les digo, yo le digo a esto la isla de Inazuma, pero bueno, en general no es la isla de Inazuma, sino de Narukami, creo que se llama. Pues bueno, básicamente, esta isla me parece muy bonita, weón. O sea, literalmente me encanta. Porque además es así como tonos rosaditos, morados y así en general. Y pues con lo que me gusta a mí el color, pues mira, me queda como anillo al dedo. Así que venga, vamos allá. Entonces, vamos por aquí ahora sí. Y vamos a ver, por cierto, de momento no estoy agarrando las estrellas, ¿vale? O sea, las estrellas de esta isla no las estoy agarrando porque probablemente hoy por la noche, cuando decida ponerme a jugar otra vez, ya fuera de cámaras, me pondré a buscar todas y cada una y las coleccionaré todas, ¿vale? O sea, básicamente por esas razones que no las he querido pillar. Pero bueno, vamos a ver. A ver, por aquí, vale, venga. No. ¿Qué pasó? Amigo, no me pude tepear, what the fuck. A ver, o sea... A ver. Ok. No entendí. A ver. Es que sé que eso básicamente son como... A ver. ¿Ahora? No. No puedo. Bueno, pues no sé por qué no puedo, pero no puedo. Vale, pues nada, continuamos. Mira, me piro de aquí. Vamos a la verga. Vale. Ahora de aquí, que estoy viendo un cofrecito. Bien. ¡Hombre! Otro escaradiablo. Mira, el tema de los escaradiablos los estoy farmeando porque me sirven para mejorar a un personaje que tengo, que es de momento mi mejor personaje de elemento Anemo. Así como, dame un segundito. Vamos por aquí. Ponemos aquí. Entonces, escaradiablo. Yo dejo todo marcado porque me gusta poder farmear ya después, cuando me dé la gana. Ya cuando vuelvan a aparecer los bichos, me gusta poder farmeármelos instantáneamente. O sea, sin tener que volverlos a buscar, sino que simplemente ya sepan dónde están y punto. Pero bueno, vamos por aquí. A ver, de momento voy a pillarme aquí el punto de teletransporte, que eso sí que es algo importante en todos los sitios, tener todos los puntos de teletransporte. Y ahora... supongo que ya estaría, ¿no? Aquí, vale, tengo que entrar. ¿What? ¿Tengo que entrar aquí? Ok. La verdad es que en general me gusta mucho. O sea, en general me gusta mucho el apartado gráfico, a pesar de que no lo puedo tener con los gráficos al máximo. Me encanta cómo está modelado el mapa y todo, la verdad. Muy bonito. A ver. Vale, entonces, ¿cómo se consigue risa? Se me olvidó. En el gachapón. Aunque no sé si es en el permanente. Ok. A ver. Esperaba que fuera más elegante. ¿Más elegante? Ok. A ver, entonces, es difícil superar el viñedo del almacén. A ver, es difícil superar la cámara. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Okay. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Okay. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Okay. Sí, no pasa nada. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. Okay. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree,
the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power and we can... Ok, a ver, vamos a decirle que no vine a iniciar una rebelión. O sea, sí, literalmente, no, lo siento mucho, pero no. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. No, please, Okay. wait! Please, don't go! Ok. I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. Ok. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Ajá, ok. Bueno, pues básicamente parece que vamos a tener que ayudar a esta chica, ¿no? A ver. Se daña, dice el otro. A ver. Ok. Then you have my gratitude. Bien. I'm sure you'll do great. Sí, está bien. A ver. Tengo que decir que lo necesito tras el bueno. A ver, yo... Ah, no mames, ya no está aquí. ¡A la verga! Ok, a ver, yo quería ver si le podíamos ver la cara, pero no, al parecer no. Ey, por aquí hay bastantes cositas, ¿sabes? Ey, mira, el tema de los libros siempre me gusta agarrarlos, porque en general a veces hay logros con eso y todo el tema. Entonces prefiero todo lo que pueda agarrar, yo lo voy pillando, ¿sabes? En este juego literalmente todo lo que sea posible agarrarlo y llevármelo, pues yo lo agarro y me lo llevo. Venga, vámonos de aquí. Y vamos a ver qué tal. Entonces, la verdad, oigan, la verdad que sinceramente me encanta el tema de lo que es el juego, porque literalmente es como un juego perfecto a mi sentido. Me dirás, ¿por qué? Porque yo soy de las personas que agarran todo, o sea, literalmente que a mí me gustaría llevarme, mira, si me puedo llevar, hasta si me pudiese llevar esta linternita, me la llevaba. ¿Me dirás, ¿en serio? No, a ver, ya, eso ya es exagerar, pero bueno, se entiende el tema, ¿no? Que básicamente casi cualquier cosa que yo me pueda llevar, si es por mí me la llevaría, ¿sabes? Pero bueno, el caso, vamos por aquí. A ver, vamos directamente a la misión y a ver con qué nos encontramos. Que también te digo, no sé exactamente en qué punto, qué tan lejos esté, que me gustaría echar un vistazo a eso. Bueno, sí, efectivamente, está en la miércoles y de hecho tengo un punto de teletransporte justo ahí. Así que vamos directamente. Uy, amigo, la verdad que, a ver, siendo sinceros, a la hora de hacer, digamos, los teletransportes, perdón, de avanzar, digámoslo así, en el juego, me da a mí la impresión, ¿sabes? En plan de que hay muchos puntos en los que podría mejorar, que como yo digo, bueno, me encantaría, créeme que una cosa que me encantaría sería el hecho de que pusieran una bendita montura, ¿sabes? Que literalmente, amigo, no vendría nada mal, en plan, una monturita así, aunque no sirva para pelear, que no importe, bueno, que aunque la montura apenas detecte un enemigo desaparezca, ¿sabes? Pero bueno, así como te dejan llevar, por ejemplo, el bichito este aquí, y también hay otra más que es como una especie de lamparita, así como te dejan llevarlos a ellas, pues amigo, deberían dejarte llevar, yo que sé, una montura. O sea, deberían dejar que te lleve una montura o algo. No sé, un caballo, ¿sabes? Ok, un caballo u otra cosa. Pero bueno, vamos por aquí, entonces. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Ok, dice que lo que... Hola, Natael. A ver. Hola, querido. Ah, tengo que hablar con los viejitos. Hola, señora.
¿Cómo está usted? You must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Ah, o sea que sí es él Keeping out el... the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. Ok. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? No lo sé, We will señora. gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. Ok. Vale, ahora con el señor. Caballero. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. O sea que le robaron la visión a este Truth be chico. told, Bueno, este we're señor. not sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Ok. Seems like he's a well-respected guy around here. Vale, muy bien. Ahora supongo que tenemos que hablar con él. A ver, Tejima. Hola, querido. You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? A ver. Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. A ver, has vivido aquí durante mucho True. tiempo, querido. But that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. Ok. In the past, Sí, a ver, se supone que las I visiones knew I están wanted to ligadas stay al here. alma de la persona. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Ok. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. La verdad que sí. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, Okay. yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Ok. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Me dice, güey, ¿qué suerte tienes? También quería ese personaje. Lo intenté, pero no me salió. ¿Cuál personaje? ¿Gaming? Todavía lo puedes conseguir. A ver. Vale, a ese supongo que es el diario, ¿no? Primero, calamandra, diario. Ahí está. This looks like Tejima's diary, all right. Ok. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. What? Today, I
helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was No the name of his mames. pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. Ok, Messi, pero es un huevo conseguir los deseos. A ver, querido, ¿ya hiciste todas las misiones del mundo? ¿Ya hiciste toda la...? A ver, porque literalmente, en realidad conseguir los deseos es fácil, siempre y cuando tengas las misiones de mundo activas. Mientras tengas... Mira, yo por ejemplo en este caso, todavía... tengo las zonas de exploración, no las tengo terminadas, ¿vale? Entonces con las zonas de exploración también puedes conseguir un montón de protogemas y en general, ¿sabes? O también aquí, en caso de que ya estés muy avanzado, puedes ir al abismo y en el abismo consigues cantidades de protogemas bastante buenas, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo lo que hago para conseguir protogemas, aquí con las misiones principales las estoy haciendo por hacerlas, ¿sabes? Pero en realidad yo con lo que consigo protogemas es con los cofres que hay por ahí alrededor. Mira, por ejemplo, cofres como ese de allí. Consigo protogemas también con los logros. Consigo protogemas con las zonas del... O sea, con los altares y así. De hecho, bueno, nada más para que te hagas una idea, muchas de las protogemas que conseguí, las conseguí gracias a esta zona de aquí, que era, ¿cómo es que se llama? La zona nueva. Aquí, el valle Chenyu, básicamente. Bueno, sí, aquí lo que pusieron nuevo, lo último que pusieron, que le hicieron como un rework, creo que era, o no sé, yo la verdad es que no me sé mucho de eso, pero bueno, lo que hice fue básicamente conseguir todas y cada una de las cosas que se necesitaban para esto, ¿sabes? Para el jade de la carpa. O sea, literalmente todo, conseguí todo y me dieron un montón de protogemas. Me dieron como unas 3. No sé ni cuántas me dieron. O sea, me dieron un vergo, pero no sé cuántas me dieron en este momento. Vale. O sea, literalmente en general hay muchas formas de conseguirlo. Lo que pasa es que hay que farmear. Ese es el punto, digámoslo así. Por ejemplo, mejorando las estatuas de nivel, también consigues más protogemas. En general es muy fácil farmearlas. O sea, no, perdón, es muy fácil conseguirlas. Solo que hay que farmear, como te digo. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? Pues no lo sé. Vamos a llevárselo, a ver qué tal. A ver. Usa tu visión elemental para buscar las pistas del diario. Ah, valemos verga. Vale, dame un segundito. Ok, por aquí. Ok. A ver, otra vez. Por aquí. Otra vez. Por acá. Aquí. Ok. Here we are. Lo encontramos. Este parece... Tejima visited a lot. Ok. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. Okay. It looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda Village. Sounds so familiar. Si llegamos a separarnos en esta guerra, espérame en la aldea Konda. Me dice, será un lugar seguro para los dos. ¡Ostras! Vale, puede ser que tuviese una pareja o algo. A ver, será muy familiar. ¿Dónde estaba ese lugar? Es aquí, pues sí, es aquí, literal. So the reason Tejima came here was to wait for someone. Ajá. But he's been here for 30 years.
Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Ajá. Efectivamente, vamos a echar un vistazo a ver entonces. Ay, la verdad que no sé si el chico este se vaya a quedar. Bueno, el chico, ¿sabes? El chico, atentamente. Mira, con el pelo blanco y todo. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. Ajá. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. Puede ser. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Okay. Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. Okay. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. Okay. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Sí, a ver, puede que resulte, ¿sabes? What if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? Puede ser. When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my Algo me heart. dice, a ver, tengo que decir que el viajero... Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. Ok, a ver, I shall remain here and keep waiting for her. bien, bueno, Tejima seems to be dealing okay, but still, a it ver, makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. a ver, yo como That digo, certainly explains the state Tejima was in earlier. sí At puede least ser, we were able to help him, weren't we? no lo sé, Paimon. Well, let's go find the next person. Uy, a ver, ya entendí. La chica, a ver. Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Ok, a ver, aquí, momento importante. ¿Qué les iba a decir, chicos? Bueno, básicamente, la tipa que nos llamó, digámoslo así, o que nos dijo que ayudásemos, digamos así, a estas tres personas, seguramente, más que por ayudarlas, supongo que es para que el personaje principal, digámoslo así, el viajero, se dé cuenta de lo malo que es que le quiten a alguien la visión, ya que al fin y al cabo, en este momento, el viajero no tiene intenciones de ayudar en la lucha contra la Shogun Raiden, que es básicamente quien mandó a quitar todas las visiones. Entonces, en este momento él está en contra de... O sea, él no quiere ayudar, pero supongo que después de esta misión como tal de ayudar a las tres personas, yo qué sé, le va a dar tristeza o algo y va a ayudar
a la causa, ¿no? A recuperar las visiones, supongo yo. Mira, Sander, seguro al 100%. Al 100% no estoy, pero yo creo que algo así va a pasar, ¿sabes? O sea, literalmente estamos yendo. La primera historia ya es triste de por sí. Entonces, algo me dice que por ahí van los tiros, ¿sabes? Pero bueno, primero que nada, vamos a pillar este cofrecito de aquí, ya que estamos. A ver, hola queridos, tragada. A ver, vamos. Tomen eso. A ver, pumba. Y ahora, a ver, chúpate eso. Vale, bien, ahí está. Si es que yo como digo, o sea, en general, este equipo puede que no sea el mejor en términos generales, pero están bastante fuertes, porque literalmente los tengo muy busteados. Así que venga, bien ahí. Bueno, al menos ya podemos ir farmeando cositas. Podemos ir farmeando materiales por aquí. Y bien, no quiero cocinar nada todavía, por cierto, que aunque debería, porque no tengo nada. Literalmente, o sea, solo tengo para revivir, pero no tengo nada para curar vida. Así que voy a cocinar un poco ya que estoy, ¿sabes? Vamos a aprovechar aquí la cocinita y vamos a darle a esto de una vez. Entonces, al lograr un perfecto, bien, confirmamos. Le damos aquí. Y vale, bien, perfecto. Vale, ahora cocinemos también de este. Literalmente quiero toda la comida que pueda de regeneración. La vamos a usar ya mismo, literalmente. Vale, venga, ahí está. Vale, a ver, dame un segundito. Perdón, vamos a ver esto por aquí. Nah, esta no. El té, sí, está bien el té, sí. El té me sirve, quieras que no. Así que, venga, ahí está. Un poquito de té, que viene bien. Listo. Y nada más. Bueno, esta de aquí también. La de los hongos, sí, sí. Vamos, esta también que está regenerada buena cantidad de vida. Ahí está, listo. Pues yo creo que con esto ya tenemos comida más que de sobra para poder continuar con nuestro viaje. Así que, venga, vamos a darle. Bueno, las brochetas también las podría hacer. Bueno, solo puedo hacer una. Nada, dejemos así. Dejemos así, luego conseguiré más comida y haremos más. Pero bueno, entonces, a ver, esto aquí. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿esto se puede destruir? Ok, creo que capto la idea de cómo voy a tener que hacer esto. A ver, ok. No me puedo acercar, pero lo que sí que puedo hacer es saltar aquí, por ejemplo. Ok, no, en general con este chico no se va a poder porque... Vale, bien. Sí, efectivamente, tenemos que destruirlas desde lejos. En este caso con Chevrolet, que es la que tengo que puede disparar de lejos, así que con ella. Pero, bueno, el caso es que hay que destruir todo esto. Venga, vamos a esperar un momentico. Ahí lo tienes. Y... ¿no? Ok. ¿Y esto? A ver. LOL, ¿eso era una puerta? ¿Será una puerta? A ver, dame un segundito a ver en qué momento aparece aquí. Cuando aparezca aquí puede aparecer otra vez. Si vuelve a aparecer aquí, vamos a ver si puedo entrar, ¿sabes? Sí, porque no lo puedo destruir desde aquí. A ver, ok. Ok. A ver, es que literalmente tiene que haber una manera de entrar. Porque claramente no es disparar desde afuera. El problema es que no entiendo lo que hay que hacer. A lo mejor es entrar desde arriba, ¿sabes? Bueno, que no creo. No sé, de momento ahí se queda. Ah, a ver, a lo mejor la solución es con esto. A ver. No entiendo. ¡Oh! No. No, pues no sé. ¡Ah! Vale. A ver. Quiero ver si a lo mejor esperando hasta que se active aquí. A ver. No, no tiene pinta, no. Ah, pues nada, no sé cómo será eso, pero bueno, en algún momento lo descubriremos, ¿sabes? Vamos a ver, esto por aquí un montón de Illichurs. Hola, querido. Primero que nada, pues el grande. Vamos a ver. Eso es ya cuestión de vida. Vamos allá. A ver, toma. Vale, bien. Vamos. Toma. Vale, venga. Vale. Pero si estaba en la espalda.
What the fuck, estaba en su espalda, ¿cómo que? ¿Cómo me hizo eso? Vale, venga, ahí está. A tomar por saco. Fuera. Bien. Ya está. Nos quedamos con todo esto por aquí, que me sirve. Y vale, ahí está. Ahora sí, a tu casa. Fuera. Largo. Vale, bien. Ahí estamos. Y venga, voy a ver si me puedo llevar todo esto de una vez. Vale, venga, es que yo como digo, bueno, o sea, en general, aquí en este juego, digámoslo así, lo bueno es eso, que se puede farmear un poquito con todo, ¿sabes? Literalmente, o sea, prácticamente cualquier cosa que te vayas pillando por ahí por el camino sirve para farmearse. Venga, vamos por aquí. Esto por este lado. A lo mejor te sirve para algo, por ejemplo. En este caso, te da protogemas, así que bueno. Vamos por aquí. Vamos a continuar. Mariposas moradas. O sea, a ver, vale, venga. Bueno, cristal, sí, básicamente estos. A ver, vamos por aquí. Y a ver con qué nos encontramos. Literalmente, yo sigo buscando a ver cositas por aquí que en general puede haber, ¿sabes? O sea, en general, de normal pueden haber cosas por aquí. Y yo sigo estando atento por si acaso, ¿sabes? Además de misiones principales, porque, o sea, misiones secundarias. Misiones secundarias hay, pero, bueno, de momento no es mi interés. They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma. The ones actually enforcing the Vision Hunt decree. But why would they take action against one of their own? Okay. Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. Okay. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Okay. Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. Ok. A ver, querido. Se supone que tenemos que hablar con él, a ver qué se cuenta. I've never even heard of these emergency provisions. Okay. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling, like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any, like I said.
If I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. Okay. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. Ok. Vale, supongo que tenemos que usar la visión esta de... A ver, de los ladrones de Kurosaka. Ah, vale, no, me marca directamente la zona. Vale, pues muy bien, vamos para allá. A ver con qué nos encontramos. Que en principio, a ver, en principio este tipo no debe ser malo, porque lo mismo le ocurrió al otro, ¿sabes? O sea, detener a los ladrones de tesoro que robaron en la casa de Kurosawa. Vale, dice deténlos, pero yo no los veo. A ver. Ok. A ver, vamos a ver, me dice, estás en la zona. Ok, ¡ah, amigo mío! Pues son ustedes, vale. Qué bien. We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. Ok. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Sí, es el camino a que te dé una tunda. Venga, vamos a I'll be ver. leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. Ajá. You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a... Bien, venga, vamos a pelear con ellos. Paimon, aunque bueno, también te digo, Paimon siempre dice démosles. Y lo cierto es que los que peleamos somos nosotros. Venga, vamos allá. Ok, amigo, pero son unos parguelas. Vale, yo pensaba que iban a ser complicados, pero ya los maté. Vamos a ver. Vale, venga, fuera el jefe. Y ahora, fuera el otro. Vale, ahí está. There goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Ok. Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Contar historias. Ok, me dicen, no lo creo. Dicen que saltaste de la casa de Kurosawa. A ver. Kurosawa? Oh, I remember. Ajá. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew he shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. Ok. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Ok, a ver, trata eso, también te digo. What the? There's nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. Sí, estaría bien. We redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Bien. Bueno, pues les ganamos. Amigo, me supo a poco la verdad esta pelea. O sea, estoy tan acostumbrado a que pelear con, por ejemplo, con los Sillichurs es complicado. Bueno, tampoco es que sea súper difícil, pero es más complicadillo, ¿sabes? Y haber luchado contra estos ladrones me supo como a poco, ¿sabes? Pero bueno, vamos por aquí. A ver, vamos a echar un vistazo por aquí a ver con qué nos encontramos. La verdad que en principio no sabría decir muy bien exactamente las cosas, pero bueno, vamos allá. Hola, querida. A ver. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Querida, or eso es lo que... perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it. Perhaps you're here to pay off his debts. No. Whoa,
get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. Okay. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Okay. Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. Uh-huh. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Okay. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Okay. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. ¿Cómo? But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you? Don't worry. I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, 2,000 moras por hablar. 2,000 more. At least we now know where the emergency provisions were coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a... Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. Ok. Ahora es cuando están linchando a Kurosawa porque creen que los estafa, ¿sabes? Ok. Nah, vamos a pie. Vamos a pie. Aquí es cuando yo digo que me serviría tener una montura, ¿sabes? Pero bueno, vamos para allá. Entonces, literalmente, es que en este momento me sirve ir a pie porque, a ver, técnicamente está aquí al lado. Y pues tampoco es para tanto, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Vamos a echar un vistazo. Y... Hello. He vuelto, querido. A ver. Hola. A ver. What are you doing here all by yourself? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was... Uh-huh. That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me,
I still don't remember anything. Okay. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. This sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should..." No lo If you recuerda. look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Dice virtud y justicia. Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Efectivamente. Let's go find the next poor soul. Efectivamente, afortunadamente, Aether no tiene visión. O sea que, en pocas palabras, no tiene manera de perder la ambición. Mira, rima y todo, ¿sabes? Vamos a ver. Esto me lo llevo. Y venga, continuamos. A ver, siguiente zona. A ver, busca a la persona que perdió su visión. Vale, aquí está. Este es el tercero y último, creo, porque eran 3 sueños, ¿no? Creo que se llamaba. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Okay. Hyman heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Okay. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Okay. Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to... Estamos aquí para que... Disciples? What? Yep! We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. No te digo, no me agrada, no sé por qué le mienten, ¿sabes? Here and overheard you talking about how he got possessed or something. From the way you're dressed,
it doesn't look like you're from around here. Adelante. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. Okay. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. Okay. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. Es por el tema de la visión, por He says cierto. the Dame un strangest segundo. things over and over, and he refuses to let us train. Ok, a ver. Me dicen no voy a hablar, pero voy a ver el directo de que están mis padres durmiendo. Dijeron que si dejan. Pero si que haga ruido, entonces no te voy a escuchar. What the fuck? Ok. Entonces esto por aquí. Junya and I have discussed it, and we both think that he's being possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. Entonces no me dejes en esta Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. Ostras, tú y yo soy The allá head arriba. shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. No está poseído. Losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Vamos a ver. Es que a ver, también te digo, el tema es que lo que pasa es que el tipo este perdió su visión, así que venga, 18. A ver, venimos aquí a la hora y vamos a ver por aquí. A ver. 17, 18. Listo. Vamos allá. A ver. Es que literalmente lo que acabó pasando fue que aquí en donde la Shogun, o sea, en la isla de la isla o la tierra donde maneja la Shogun Raiden, pues básicamente empezó a quitarle las visiones a todos. Y con visiones no me refiero a que sean ciegos, vale, ahora, sino que lo que pasa es que esta cosita, por ejemplo, que tiene Razor en su espalda, eso es una visión. Y es lo que le da los poderes Electro en este caso, ¿vale? Pero a varios de esta isla se las han quitado. Así que bueno, vamos a echar un vistazo. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago, and he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty.
Ok. Te deberíamos entrar. ¿Ese es el maestro? Sí, creo que ese es. Ok. A ver. Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go. Ok, creo que ese va a ser el maestro, pero bueno, venga, vamos a por él. A ver, a perseguirlo, pues. Ay, Dios mío. A ver, algo me dice que en lugar de estar... En lugar de estar haciendo cosas raras, creo que lo que hizo fue... o sea, creo que este es el maestro. No es que esté saboteando nada, sino que... Supongo que estés ahí. ¡Hombre! A ver, mira esto por aquí, vale. Ahí yo, literalmente, yo como digo, yo me llevo todo lo que pueda, ¿sabes? A ver, vale. Usted, caballero. A ver. How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Okay. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Okay. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day. Long before you ever showed up. Okay. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. ¡Oh, amigo! Ya sé quién es este. Senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same swordmaster, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. Okay. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Make-Yoshi Sui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations from me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Make-Yoshi Sui art to perfection. I decided to quietly come and see if it were true.
Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. Let's go see how the exorcism's coming along. Ok. Vale, entonces, regresamos. Vamos para allá directamente. Hello. Vale, llegaste al signo, vuelve al lugar del exorcismo. ¡Hola! He aparecido. What? You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please, try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost, for I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei... Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Vale, muy bien. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Okay. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Okay. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden Shogun from her. Ok. A ver, vale, entonces, un camino lleno de sueños rotos. Habla con la Miko principal en el gran santuario Narukami. Ok, hay que ir hasta allá arriba. Afortunadamente, me dirás, Hunter, ¿qué pasa? Afortunadamente yo soy un gordo aquí y básicamente me dio por ir hasta este teletransporte de aquí, así que podemos ir directamente hasta allá y no tenemos que subir toda la montaña, que ya les digo yo que en el momento en el que lo intenté hacer casi me da una embolia. Me dirás, Hunter, ¿por qué? Porque era horrible llegar hasta aquí arriba, o sea, literalmente, para que se hagan una idea, vean lo alto que estamos. O sea, vean las casas, literalmente son chiquititas, amigo. Es que literalmente este lugar está tremendamente alto. Yo sé que aquí no puede que no parezca, pero está jodidamente alto. Así que venga, nos acercamos y vamos a ver qué tal. A ver, hola. ¿Hay alguien por aquí? Ah, aquí estamos. A ver. ¿Puede ser que Lady sea la tipa esta extraña, que es como una especie de zorrito rosado en los memes? Por cierto, todo momento es cinemática, ¿vale? Por si alguien me dice, Sander, ¿por qué no saltas eso? Esto es cinemática. Do you think that's ¡Sí es! Yai? Oh, no wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now?
It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But... ¡Jamiko! ¡Sabía que era ella! Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Vale. Lady, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start?
If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Okay. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. Okay. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. Bien. Vamos, ¿será que I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. Okay. Bien. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? A ver, yo sé que vamos a terminar ayudándolos para recobrar sus visiones. Sé que lo vamos a terminar haciendo. Porque así es el viajero, ¿sabes? A moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Okay. What? Okay. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Lady Yai seems to have taken a real interest in you. ¿Será que nos terminaremos peleando con ella? Mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. Bien, vamos a ver. Vale, pues entonces, misión conseguida, ¿no? Supongo yo, ya estaría. Venga, me dan 4 libritos para hacer unas cuantas cositas por aquí. Y vamos a ir directamente a la zona donde estaría la señorita Kamisato, que es, bueno, aquí al lado. Vamos allá, directamente. Amigo, la verdad que, a ver, siendo sinceros, dándonos cuenta, o sea, yo sé, yo ya, o sea, no me sé la historia, ¿vale? Por cierto, me va a decir, Sonder, ¿estás spoileado o algo? No, ni me he spoileado, ni sé de la historia, ni nada por el estilo. Pero, a ver, teniendo en cuenta que ya de por sí sabemos cómo es el viajero, ¿sabes? Que de por sí ayuda a la gente en sus momentos así como más malos. Pues supongo que por lo que se acaba de enterar el viajero de lo que significan las visiones, digámoslo así, lo que representan, pues supongo que vamos a ayudarlos a recuperarlas, ya que básicamente no creo que el viajero los vaya a dejar así como así. Ostras tú, está cayendo rayos, cuidado gente.
Vale, venga. Que además digo cuidado porque ya una vez me cayó un rayo encima en este juego. No, no es broma, o sea, literalmente ya me ha caído más de un rayo encima en este juego. Así que complicada la cosa ahí. Pero bueno, vamos a ver. Combate, venga, vamos a ver. Hemos vuelto. Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka! Huh? ¿Qué pasó? ¿Está pasando algo? ¡Hombre! ¿Otra vez tú? ¡Ah, amigo! ¿Ella es Ayaka? Ella es un personaje jugable, ¿no? ¿O me equivoco? Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. Se la creo. A ver. I've heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. A ver. Vamos a ver. No pudimos de hacer el daño que sucedieron al perder sus visiones. Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Okay. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Okay. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Okay. We can be friends. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? A ver. ¿Hay destinos peores que la muerte? Amigo, esta frase, ¿qué cojones? Esta es la del meme, weón. A ver, ¿cómo que hay destinos peores que la muerte? ¿Qué pasa? ¿Me convertí en Raiden o qué cojones, amigo? Literalmente, a ver, vale, entonces espero que algún día pueda librarse de este tormento. Sí, a ver, yo si lo soy sincero, yo diría eso. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. ¡Ostras! Vale. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? Vale, ahí está lo que les dije. Ya cambió de parecer, dice Tello. Ahora ya no dice que le vale verga y que solo quiere ver a la Shogun, sino que vamos a ayudarla con el tema de las visiones. Así que venga. Really? Sí. Naturally. Venga. All right, bravo, my lady. You were right all along. Okay. See? I told you he wouldn't reject them. I'd place my trust in the right person after all. Hasta yo lo sabía, ¿sabes? Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Vale, pues muy bien. A la casa de té con Komori, ¿ok? Me parece bien. Vamos a echar un vistacito a ver qué sigue. La verdad que, pero sí, literalmente, si tengo que decir una zona, mi zona favorita sería la que manda la Shogun Please continue Raiden. without me. I'll keep watch. Okay. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it! Got
gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. Okay. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? Pues no lo sé. A ver, dice qué tipo de diosa es la Shogun Raiden. A ver, técnicamente esto ya lo sabemos, ¿no? Me dice, nadie más está luchando contra el decreto de captura de visiones. ¿Has presentado alguna objeción formal contra el decreto? Bueno, pues vamos a ver, entonces. The issue is this. Es que For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. Pues sí, a ver, al fin y al cabo, el que no tiene, pues quiere, ¿sabes? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? Okay. You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. Muy bien. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Pues supongo que sí. No será solo porque sí, ¿sabes? Pero bueno, a ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver, ¿qué más podríamos preguntar? Bueno, ¿qué tipo de diosa es la Shogun? I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Pues es que se supone que ya no es, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Of course. We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Puede ser. No lo sé. Paimon has a question though. Okay. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? Mira, sí, esa pregunta está buena. To be honest, we do not. Pues habrá que luchar contra la Shogun, ¿sabes? O sea, Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Muy bien. Seguramente Venti fue ahí. ¿Cómo? Venti. A ver. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Yes. Okay. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed.
But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Ajá. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. Efectivamente. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. Ok, bueno, al parecer ahora tenemos que ir a salvar aquí al señorito Amuletos, Justicia y... No sé cómo se llamaba el logro que acabamos de conseguir, pero bueno, dice Amuletos, Justicia y otra cosa. A ver, hola perrito, ¿cómo estás? A ver, bueno, vámonos por aquí. A ver, entonces, vámonos por este lado y a ver exactamente qué es lo que conseguimos. En teoría... no debería ser muy complicado porque solo vamos a buscar ayuda, técnicamente, ¿sabes? Así que no debería haber mayor problema, mayor complicación. Pero por si acaso, igualmente, como siempre, estamos listos para luchar. Así que bueno, entonces, ahora, por cierto, dame un segundito. Vamos a hacer una cosa. No, aquí no era, perdón. Quiero comprobar una cosa y es... el tema... No, sí, era aquí, a la J. ¿Qué es lo que me dan? ¡Ah! Son misiones de mundo, vale. O sea, de razón, vale. Entonces ahora, esto de aquí ya en adelante van a ser misiones de mundo. El problema es que quiero hacerlas, lo que van a ser, todo lo que son misiones de... Ok, podríamos seguir con la historia principal, pero todo lo que es misiones de mundo... sí que lo voy a hacer por mi cuenta. Y no solo por mi cuenta, sino que voy a hacerlo en orden. ¿Por qué? Porque no me gusta básicamente hacerlo de la manera en la que me lo están poniendo, que es básicamente avanzando así en plan un poquito como a lo loco, ¿no? Así que sinceramente, chicos, yo lo voy a ir dejando por hoy. En general, los directos de Genshin los puedo ir dejando a la hora que sea, literalmente, porque en general, pues prácticamente... no los ve nadie, ¿vale? Pues porque evidentemente ya sé que esto va así. Nada, querido, es que lo voy a hacer por mi cuenta, literalmente. Además de que sí, o sea, en general creo que no es del agrado de muchos el tema del Genshin Impact. Yo lo traigo porque, a ver, porque en general es un juego que me está gustando, ¿sabes? Y pues lo traigo como para no dejar sin directo el día de hoy, ¿sabes? Pero... en rangos generales, digamos, como así por decirlo, por directos, pues no funciona mucho. Así que sinceramente, chicos, yo creo que lo voy a ir dejando ya por el día de hoy, literalmente. Así que ya solo me queda decirles que espero que os haya gustado el directo del día de hoy. Si fue así, ya saben que pueden darle el botón de me gusta, suscribirse a mi canal si primera vez que es un directo te gustó. Y bueno, chicos, sinceramente, ahora sí que sí, nos veremos. Hasta la próxima, un besazo. Muchas gracias y nos vemos. Por cierto, antes de despedirme quiero ver una cosa. En el siguiente gameplay los quiero mucho. Un besazo y chao, chao.